Good morning, everyone. Makadungog mo? Yes, ma'am. Thank you. I have already started tracking the attendance, so let's just wait for a while para sa uban makasulod. Paliw ko gingon sa inyo ang mga classmates nga magsulod na because we will start at exactly 10:03. After that, I will not accept any participants na. Okay, while waiting pa sa mga bot nga uban, if you have any queries regarding your final grades, please tell me. I have already submitted not final grades, pre-final grades. The grades nga ihatag dito sa DepEd. So I have already submitted that to your teachers, your advisors. So if you have any question for me, you can ask. Kanang question nga beneficial para sa tanan, you can ask. So we have 1 minute left to do that. So any questions? Like Wala would na, you ma'am. want to know? Like would you want to know what activities I included para sa akong grading system sa akong pre-final and midterm? Would you like to know um would you like to know if kinsa ba ang walang nakapasa or unsa man? Any question? Wala na. Okay. So, good morning, everyone. Please answer me. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. My God, lima ra ka mukha ko estudyante. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Dagan lagi kayo. Ma'am, nag-practice mi sa PE. Ate, klase karon ka practice mo PE? Do you think that's respectful? Ano na sa daw ninyo? Ate, klase karon PE ninyo nga time karon? Ay, dili man ganina, ma'am. Bantong nagtapok mi, ma'am. Tapos, wala day signal ilang cellphone, ma'am, sa diri sa line. Kay dito ilang gamit. Pero kabalo mo nga natin klase karon, di ba? Nag-iong ko gahapon. Kabalo Yes, mo, di ba? ma'am. So, sala pa na nako nga wala may klaro, wala may signal. Sala pa na nako nga dili mo makatubag kay wala mo nangandam. Dili na, di ba? So, palilog na sila nga look for a better accommodation para ma-address na ilahang mga problema. Kadagan ba ninyo sa isa ka phone? I don't think na by learning may tabudan na kayo magchikaha ra din mo. Okay, so let's proceed. So nanata sa finals nga part. Now, here's the thing. Atong pinaka-last buhaton para sa finals is to dissect a frog. Dissect a frog. So you have to buy a dissecting kit which is around 150 pesos kung palit sa 4 years ago. Ako kabalo pila na iyahang value karon. I'll try to see sa Shopee kung pila ba. So karon pa lang palihog ko mangandam na mo sa inyong mga gamit para sa dissection. So per group dapat naamoy dissecting kit. So dili lang isa kay for example guba ang kuan dani nga dissecting kit. Hala habon man day kayo ang iyahang knife ani nga dissecting kit. So at least sa grupo na ay mga
tulo kay dissecting kit. Kay kung isa ra sa dinyuhang dissecting kit, isa ra sad ang maka-dissect, isa ra sad ang makahilabot sa inyuhang mga frog yun, isa ka frog, okay? So palihog ko og andam dana. Again, you have to buy a dissecting kit. Dili mo mag-buy sa dissecting kit na mahal ha, na dissecting kit nga para gid sa laboratory, para gid sa students. So let me show you Ma'am, yes. mahal na ang kit, ma'am. As I said 4 years ago, it's 150 pesos. Considering if inflation, warg na siya sa 200 kapin and then pila mo ka box sa isa ka group. You have to have at most 3 or at least 2 ka dissecting kit sa isa ka grupo. Nakuha? Yes, ma'am. So, let me show you. Ay, dili window. Unsay tsura sa dissecting kit. Nara. So this one is a dissecting kit. Kaning inani nga na pouch. This is very mahal. Kaniya siya 4 years ago. This is around almost 300. Kaning na plastic nga pouch. So katong barato nga dissecting kit naa siya kuan plastic lang nga pouch. Kita mo anang butanganan bitaw sa bagong palit nga gunting. Kita mo dana? Kanang kana siya kanang clear nga cellophane and then medyo baga-baga nga plastic white something. So ingana ang butanganan sa barato nga dissecting kit. Amo pagpalit og ingani, okay man siya. Okay siya magpalit mag-invest og ingani kung namoy plano nga mag-BS Bio, namoy plano nga mag-nursing, namoy plano nga sa pa ba? Kailangan ba di sa medtech? Marag dili kailangan. Namoy plano nga mahimong teacher pero major in biology. So kung namoy plano nga mangingana, go ahead, invest in a good dissecting kit. Like this one nga dili siya dali mahabol, dili siya dali maguba, dili siya dali kuan din na siya mga care tools or na siya mga maintenance ihaplas mo ang dissecting kit before you dissect mga ingana. So you can invest in this one. Pero kung dili gani, then just go with the cheaper one which is around 150 siguro to 220 pesos. So nara siguro da nang iyahang value karon. Nakuha? Yes, ma'am. How about the others? Duwa ra ka bukang estudyante, nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kisa inyo hang kagrupo dani? Sila Justin, ma'am. Johannes. Katong inyong kagrupo sa performance task atong pre-final. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kinsay na phobia sa frog? So meaning, dili sa naka-participate. Ako, ma'am. Now, what is this phobia? Diagnosed or hadlok lang gid sa frog? Okay, when you say phobia, this is extreme na gyud nga emotional distress and that is only termed for people nga diagnosed gyud na nga distress. Diagnosed dili. Dili, ma'am. Ma'am gani dili na hogid kaya mo duol bitaw ma'am. Kahadlok gyud ko ma'am. Mahadlok ka pero not to the point nga mahimatay ka when you touch a frog or unsa man. That's what you call phobia. You actually have the extreme distress when you are faced with what you fear. Like, manggahi ka, mag-quick kang imuhang kuan, mag-quick kang imuhang heartbeat and all. So I can isolate you and I can let you dissect another animal. Then dili naman sad siya, you can actually let your other classmates handle Ma'am, excuse me, ma'am. a live one. Yes? Morning. Okay na lang di ay ma'am kay by group man di ay ma'am. Oh, by group siya. Kung
kanang kamulo pa siyang ambak-ambak, you can let your other classmates handle that. Kay inyo man na siyang, akong among gabuhaton sa una is Thank you, formalin. ma'am. Yes. So, among gabuhaton sa una is pakuyapan na mo sila through formalin. However, dili ko sure if na may formalin dire. Mangita pa ko formalin asa ko makakapalit. So you have to put them in a container kung asa na ay formalin para makuyapan siya. And then kamulong buhi pa ang frog, that's the time you will dissect kay para makita pa nato ang live function sa iyang body. Okay? So that's how we dissect first a frog. Kaya din nato siya patyon. So it's a cruel way of doing that. However, may nalang nga frog kaysa sa kitten na nga to ang i-dissect. And then, karon ay kabala ka kay ipa-require taman mo og kuan gloves. Kailangan gid mo gloves no kay frogs is not a hygienic man sa gyud. Dili ninyo siya pwede hawiran nga bare hands lang maskin pag sa kuan gyud, maskin pag in real life. Do not touch them with bare hands. They're full of viruses and bacteria. Not really viruses, just bacteria. Okay? So you have to use gloves to do the activity. And then, kato siya. So palihog kog invest na niha, palihog na kog pangita og dissecting kit online nga barato. Okay? Palihog ko og sabot kinsay magpalit, sabot kinsay magkuan, and then unsaon ninyo pag-divide ang expenses. And then palihog ko invest sa surgical gloves. Again, palihog ko invest sa surgical gloves. Meaning palihog ko palit apil sa surgical gloves. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. Yes, Kasi ma'am. paliton? Kasi paliton? Dissecting kit o Dissecting kit. Og? gloves, ma'am. Unsa nga gloves? Surgical gloves. Surgical gloves. Surgical. Okay. No other gloves ha? Surgical gloves. Okay. So let's stop the sharing and then let's move on with our class. So today, panikamutan ako mahuman ng reproductive system and then after that, next week na noon, Friday, this Thursday, I will discuss nutrition and then gas exchange, then transport, and etc. etc. I actually have a proposal. Can we actually do this by reporting? Like, i-report na lang ninyo ang ang nutrition, gas exchange, transport, circulation. Can we do that? Will it be okay with you? Hello? Report. Yes, reporting na lang. Kay ako akong i-grab ang opportunity nga sure ko nga dili na kayo mo ingana ka busy after this week. I know that for a fact. Na dili na kayo mo busy after this week. So I want to grab that opportunity to do a reporting na lang kay abi ninyo na ay benefits ang reporting para sa kuha pero ang benefits naara sa mag-report. However, maskin pag nang may tabo, at least man lang naamoy isa ka topic nga na-focus gid ninyo og study. Okay? So will that be okay with you? Yes, ma'am. Okay. So dili sa ko mahumanda ni sa kuan. Sige lang. So this week ako mag-report sa reproduction and the next week ang mag-report dayon is ang kuan. Group nga ako ang ma-choose or group nga maswertian. Okay? So let me just open another slide. Asa na ba niya siya? Please tell me if nakita na ninyo ang bagong slide, ha? Na? Nakita na, ma'am. Okay. Kita na, ma'am. Yes, ma'am.
So the topic will be comparing and constructing the processes in plants and animals. Dani nga following biological process. So ang ako karon is reproduction and development. The next groups nga mag-present nutrition and gas exchange. Nutrition lang. Next, natay gas exchange. Next, natay transport or circulation. And then next, natay regulation sa body fluids. Next, natay chemical and nervous system. Pareho rin sila. Chemical and nervous system. Asa ako ang naray. Nervous system. Okay. So, pila ni kabuok? Except sa isa. Okay, humanaman taan ni. Ako man mag-discuss ni 1, 2, 3, 4, 5. Pila ka groups? 5 sa kuan. 5 sa pikas. 5 po sa pikas. Okay. So, this is how we're going to do this. Okay, for example, sa nutrition. Ang isa ka buok mag-report sa nutrition sa plants. Napoy isa mag-report nutrition sa animals. Okay? Kibali, one group is for plants and one group is for animals. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. So, animals and plants. Okay, magruleta ta. Let's go with ruleta. Para i-choose na to kinsa nga group para sa plants and animals. Okay. Sa paha. Wheel of names. Ako na lang kang screen akong pakita, no? Okay. Ang screen na lang. So, stop presenting. And then, share screen. Your entire screen. Okay. Kita na ba? Kita na ninyo ko screen? Yes, ma'am. Okay. Opo, ma'am. So let's go with the wheel of names. So this will be group 1, victorious. Group 1, polite. Group 2, victorious. Group 2, polite. Group 3, victorious. Group 3, polite. Group 4, victorious. Group 4, polite. Group 5, victorious. And then lastly, group 5, polite. Okay. So first topic is nutrition for animals. Okay. So let's see kung kinsa ang ato ang makuan ani. Ato ang reporters for this. Okay? So meaning these are the reporters for next week. So let's click to spin. Okay, group 3 victorious. Kaila pa mo kinsa ni sila? Group 3, kaila pa mo kinsa mo? Lapatal, ma'am. Sila Crystal? Yes, Oo, ma'am. ma'am. O, kani sila. Simborio, Galachino, Campos, Buisan, Montesilio, Oga, Roa, Salcedo. So you will report on group on nutrition of animals. Again, nutrition sa animals. Nakuha? Anyone from group 3? Yes, ma'am. Okay, very good. So now let's proceed to nutrition plants. Okay, nutrition plants.
Na victorious gyapon. Okay. Group 1 victorious. Group 1 Amo, ma'am. kinsa niya siya? Justin. Ila Justin. So next week yapon mo ha. So ila crystal animals and then inyo ha plants. Again, inyo ha is nutrition sa plants. Sabot, nakuha na? Yes, Na-jot ma'am. down na? Okay, thank you. Yes, Si ma'am. Alasan, Torrenueva, Balili, Cabigon, Ampog, Liukam, Kawili, Daan. Yes, ma'am. Okay, very good. So next, gas exchange. So naatay animals, gas exchange within animals. It involves kuan ha, your kuan, sani, your lungs. Say tawagan na nga system. Limot na ko. Isa pa. Eating dizzy. Okay, isa pa. Let's see kinsa nga grupo ang mag-report ani. Gas exchange within animals for Ala, victorious lagi ka po. Suki kay mo sa wheel of names. Okay, group 4 victorious. Group 4 victorious. Wala pa'y polite. Okay, wala pa'y polite. So kinsa ni sila? Group 4 victorious. Amo, Si sila Migrenyo Ramos sa gumahin Escobedo Hamero Tabaran sa Dagaraga. Okay. So this will be group 4 victorious. Next week po ni sila ha, Thursday. Kay kaning nutrition animals and plants, this will be on Tuesday. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, Noted. Okay, thank you. So, ano ni siya? Kailangan na nato si ano ni? Okay, gas exchange for animals is group 2 victorious. Group 2 victorious ba? Loh, victorious gyapon? Suki lagi mo ay. Wala lagi pulay tagkapili. Taysa pa. Sige na. Wheel of names naman namili ana. Okay. So group 2, kinsa ning group 2? Akaw, Marban, Yes, ma'am. Albarasin, Olohan, Galorport, Orojales, Paberisio, Roa. Okay, so palihog ko og note. Group 2 victorious, ha? Kamo sa gas exchange for animals. Okay, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, copy. Okay, let's proceed to transport or circulation. Animals. Okay, group 4, polite. Okay, transport and circulation. Tapila. Animals. Ito siya, group 4, polite. Kinsa ni sila? Kabalo ba mo kinsa mo? Group 4, polite. Yes, ma'am. Okay, palihog ko og sulat ha. Group 4, polite. Transport and circulation within animals inyo ha. So sila Pabilian, Chiyong, Budyong, Anasero, Tudtud, Nonoy, Arkita. So this will be next week. Okay? This will be next week. So let's proceed to the plants. Gamay na lang. Victorious Capon. Okay, the last victorious. Okay, group 5. Group 5. Group 5 victorious. Saan naman yung spelling? Group 5 victorious. Isa ning group 5. Ba ni sila? Maestre, Corona, Laniton, Basuga, Dayag, Lingkodo, Hey, ma'am. Ay, naa. Palihog ko. Yes, Timaan ha, sa inyo hang. Yung sa inyo hang i-report. So, transport and circulation sa plants. Next, we have for animals, regulation of body fluids sa animals. Let's try to see. Kinsa niya siya. Puro na lang polite. Okay, this is group 2. Polite. Okay. Group 2 polite. So, naaba ni sila. Group 2 polite. Ano to? Umali, Pulvera, Yes, ma'am. Polinar, Bukon, Madhakin, Hermano, Ranya,
Paliukog, Timanha, this is your topic, regulation of body fluids. And then, next, we have plants. Regulation of body fluids sa plants. Let's try to see, kinsa. Okay, this is group 1. Polite. Okay, group 1 polite. Kailan mo kinsa mo? Intiya, Alaba, Antigua, Budlaw, Mission, Arisgado, Silana. Naba mo dire? Anyone from group, ay dili mo, sorry, group 3 din na. Boris, Idroso, Valmoria, Cabahar, Ichano, Badilla, Mabilin, Piquero. Naba mo dire? Na, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so paliw kog timaan sa inyong topic, regulation of body fluids for animals. Okay? Next, we have chemical and nervous system. Aba mo kay nagklasiko. Okay, animals. Kinsa niya siya? Try to see kinsang mag-report sa animals. Okay, group 5 and group 3. Group 5 sa animals and then group 3 sa plants. Saba mo ba kay nagklasiko? Okay, kagtingog ha. Okay, so group 5 and group 3 polite. Okay. So nakuha ba tanan inyong topic? Okay, Yes, thank ma'am. you. Good. So group 3 sila Intia, Alaba, Antigua, Budlaw, Missionaries, Cado, Shalana. Group 5 si Ho, Malabote, Tubal, Sinyara, Minyoza, Galion, and Mantiza. So that's it. Nutrition, kanun sa kanimo mag-report? Nutrition? Hello, napabay tao? Nutrition. Group 3 and group 1 victorious. Kanun sa mo mag-report? Next week, ma'am. Next week. Very good. So next week mo mag-report ha. And then gas exchange. Group 4 and group 2. Kanun sa gyapon mo mag-report? Next week, ma'am. Next week yapon. Okay? So this one, kaning nutrition sa Tuesday. Next week. Okay. And then si gas exchange will be Thursday. Okay? This will also be next week na din si transport and circulation Tuesday, which is igna ko ninyo na by holiday dani nga mga dates ha. So sa nutrition sa 31 and 2. May 31 and June 2. Si gas exchange na makahimo pa baka ta dani. Kung lugay-lugayon nito. What am I going to do? Isa na nga man sa duha. Okay. May I ask if next week, Thursday, naamoy klase beyond 10 a.m. next week? Tuesday, wala na siguro, no? Like today, na may klase beyond 10 a.m. today? Wala. Just, Na may ma'am. klase after Dani? Na may klase after Dani? Na-polite, ma'am. O sa inyo hang Physics. klase? Na, ma'am. Physics man ata ko, ma'am. 11 a.m. mo sa physics. Yes, ma'am. Na, ma'am. P6, ma'am. Sa Thursday. Sa Tuesday, wala. Sa Tuesday. Nagyapon. If i-move na to siya sa hapon, may klase sa hapon. Wala, ma'am. Okay.
Can Amo, we? ma'am, victorious. Ha? Naa sa pika section? Victorious, ma'am, P6, hapon. Unsa oras yung physics sa Japon, ma'am. hapon? Wala, ma'am. Unsa oras? Alas 2 to alas 3, ma'am. Alas 2 to alas 3 sa hapon. Di alas 3 na magsugod. Okay ra? Next week lang. Yes, ma'am. Or apin na lang next week kay masin lang. Mamasin lang ko basin sani dili enough sa to ang 1 hour para discuss ninyo tanan. So how about and then para makahatag ko og kuan enrichment gikan sa inyong report. So next week sa sugod sa report we'll have our class 3 p.m. magsugod. Okay? Okay ra ba na? Yes, ma'am. Dili Opo, na. ma'am. Sa 3 p.m. na lang. Okay. So 3 p.m. ato ang class next week. And then so sa Tuesday, dapat dana nga Tuesday nahuman na ninyo group 3 and group 1 victorious ha. And then sa Thursday dapat nahuman na ninyo group 4 and group 2 na victorious. And then next week, okay, next week kaning unom ka group ang mag report each meeting. So meaning Tuesday unsa man siya nga date? Next week. 7. Okay. Tuesday nga June 7, ang mag-report is kani sila. Ha? Kani sila. Isa pa. So group 4 polite, group 5 victorious, and si group 2 nga polite. And then sa June 9 June 9 sa June 9 niya sila Thursday June 9 okay, Thursday June 9 kini sila nga group ang mag report. Group 1 polite, group 5 polite, and group 3 polite. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. So please take note of that. And then, napabay question? Any None. question? None so far? Okay. Yes, after this one, mag-laboratory na dayon ta. So, meaning, atong laboratory will happen on kansa na siya? Tuesday, June 14, and Thursday, June 16. So, after 2 weeks from now. Kuha? Around 2 weeks. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, let's start our class. Proper na gyud kay our discussion. It's already 10:34 and then we will end our class at 10:55. Kay naaman din mo yung class C at 11. So let's end at 10:55. Okay? 11 gid yung class no? As in 11 on the dot. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's end at 10:55. Palihog ko kuan ha, palihog ko ingon sa kuha kung 10:55 na bas hindi na ko mabantayan kay di na ko kayo makita ang orasan ha. Yes, ma'am. Palihog ko man. Palihog ko students ha. So remind me if 10:55 na. So let's proceed with sexual versus asexual reproduction. Now this happens in all living organism that includes bacteria, protista, kanina yun ang plants and animals. However, sexual reproduction is most common in what living organism ka siya common. Sa bacteria ba siya common? Sa protista ba siya common? Common ba siya sa animals? Common ba siya sa plant? Asa common ang sexual reproduction? Animals
Animals and isa pa? Plants. Okay, dana lang sila duha mas common. Animals and plants because these two are eukaryotes nga na ay na ay reproductive system sa ilahang body structures. Okay? So, ang protesta, ang bacteria, and so many more are lesser. Okay? Lesser in cells. Okay? Naiuban sa ila unicellular, naiuban sa ilaha multicellular pero dili nga nakadaghan ang cells nga naa sa ilahang structure. So dili enough ang ilahang cells para makahimo pa og reproductive system sa ilahang kaugalingon. That's why naatay a sexual reproduction. Okay? So our goal for today is to compare the results of reproduction, sexual and